is Secretary Chelsea Our Best, who will now administer an oath, and then we take it from there. Thank you. So I'll read one by one. So I'll read it in Spanish. Suka dulu please. Lingkungan dot. Est-ce que vous réfléchissez ou bien vous suivez la religion? So as I said that I want you to just repeat after me. Say, I, Evelyn Bond, solemnly and sincerely affirm that the evidence I shall give to this commission shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Thank you. So if you can just repeat after me, lift up your right hand. Say, I swear by Almighty God that the evidence I shall give to this commission shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Thank you, Daniel. Thank you very much, Secretary. Language, maybe let me start on this question of language. We use English as the official language for communication in the Commission, but if you need to use Creole, please let us know, then we can facilitate that there is translation. So you want Creole? Okay. So the translator will translate, and I would like you to translate the following that I'm going to say. I just want to remind you of a few rules that I want you to observe during this hearing. Je voulais mettre des trois la règle qui sont pour servir pendant sa proceeding aujourd'hui. The first is, but before I do so, I want you to confirm the following by saying yes or no. Avant de commencer, il autres confirme ça qui parle des autres en réponse oui ou soit non. May you confirm that you voluntarily chose to give evidence in public? Autres confirment qu'ils ont choisi pour donner ça l'évidence volontairement en public. Oui. Oui. Yes. Okay. Do you confirm that you were informed by the Commission that you have a choice to give evidence anonymously or in public? Ils ont confirmé qu'ils ont s'asseoir pour donner l'évidence soit en public, soit anonymous, veut dire qu'autre public pas peut voir qu'ils ont pu raconter. Yes. Yes, we were informed. And do you confirm that you chose and applied to give evidence in public? Ils ont confirmé qu'ils ont choisi pour donner l'évidence en public. Yeah. Yes, we do. Okay. I want each of them to say yes, and not Yes, both of yes. you. Okay. Now, these are key rules for you to remember. The first is, please refrain from using vulgar language during your testimony. Ils ont demandé pour pas servir aucun bon langage vulgaire les temps autres peut donner l'évidence. If you have a piece of information that you want to give and it involves
use of vulgar language, Si ils ont aucun bout de l'évidence qu'ils ont envie de donner, qu'il y en a un mot vulgaire là-dedans, please indicate to us so that we can allow you to give that particular piece of evidence off air. si ils ont aucun bout de vulgaire qu'ils ont envie de dire, informe commission et il va informer pour pas broadcast ça, bonne parole vulgaire on est. Please tell the truth and nothing but the truth. Vous avez besoin de cause la vérité et rien que la vérité. Please answer all the questions to the best of your knowledge. Répondre aux bonnes questions autant qu'ils autres connaissent. Please conduct yourselves with dignity and respect. Conduisez l'école avec dignité et respect. This includes when you are referring or talking about other individuals or other persons in your testimony. Ça y inclut les temps autres peut référer les autres individus dans autres l'évidence qu'ils ont donné. Regardless of how you feel about them, please refer to them with respect and dignity. Prenez en compte si les autres comptent à dire mon ou non, mais réfère les autres avec respect. Les temps autres adressent à dire mon, réfère avec respect et dignité. And just a reminder also on everyone in the room that please do not interrupt proceedings. Et il peut faire sortir que les personnes pas besoin d'interrompre sa proceeding. Now, we have conducted several hearings where we have taken evidence from inmates. Nous avons conduit plusieurs hearings là, que nous prenons l'évidence avec plusieurs inmates. And we have a general sense of the version of, or your version of what you think happened here. Et nous avons un sens général, quoi que l'évidence y en a. So now we are going to be asking you some specific direct questions. Et les autres pour demander des questions spécifiques et directes. And we would like you to be also direct and specific in your answers. Et les autres pour demander pour autres aussi les autres répondre questions direct avec et plus spécifique les autres répondent. We will take turns to ask you questions. Les autres pour demander chacun un commissionnaire pour demander d'autres questions. So we are going to start with Commissioner, Honorable Commissioner Vic Tirant on my left. Nous pouvons commencer avec commissionnaire Monsieur Tirant, qui est son côté gauche. Your turn, Honorable Commissioner. Thank you. Bonjour, Elvin de Daniel, non? Mon pour retourner aux autres, l'incident qui est arrivé les 5 et les 6 décembre 2024. Il pourrait faire autre l'incident qui est arrivé les 5 et les 6 décembre 2024 dans la prison Montagne Posée. Dans la prison Montagne Posée. Okay. In the Montagne Posée prison. Pareil, Chairman, il explique aux autres, nous écoutons beaucoup l'évidence. As the chairman has explained, we have listened to a lot of evidence. Et qui m'ont supposé, les autres aussi, les autres suivent la télévision. And I suppose you have also followed on the television. Et nous n'avons pas gagné un grand portrait. We have a big picture Quoi qui t'est arrivé on what happened des jours de prison. on the 2 days in prison. Alors nous pouvons demander aux autres individuellement. We are asking you individually.
Quoi qu'ils ont entendu qu'ils disent dans sa bonne l'évidence qu'ils donnent, hein, What qui you- autres ont quelque chose en plus pour donner nous là-dedans. What you have to say in addition to what have been told regarding the incident. Ou bien quelque chose de personnel qui n'arrive avec les autres, personnellement. Or things that have happened to you personally. Les autres libres pour les autres capables de dire nous, quoi qu'ils ont en pour les autres dire. Feel free to tell us what you want to tell us. Ok, on a commencé avec Daniel. Bon, on va commencer avec quelque chose de personnel qui n'arrive avec moi-même. I will start with what happened to me personally. À cause de mon parti de la même section, I was not in the same section. les bons gars tiré pour booster l'autre section. When I was removed to go to another section, Les bons gars mettent dehors, là qui m'ont commencé à battre clairement. when I was put outside, it's now that I started being beaten up. Can you just indicate the date and time that you are referring to? Ou ka indi nou date avec les qui ou peut refaire là? Il y a des heures bon matin pour moi. Around 2 a.m. Date? Sont les 6 grand On- matin. on the 6th in the morning. C'est ça que mon dit autres comment ils mettent moi tie wrap, puis ils mettent moi handcuff tout ensemble. Mais moi Just je peux because pas I mettre moi told- quelque chose dans mon main. Just because I told them that they have put me in tie rack and handcuff, they cannot put me in two things at the same time. Là même les une pèse moi à terre, That's when they put me to the ground mettent moi tous les deux. and they put me both of them, the tie rack and the handcuff. Puis ils les bouse moi en bas au first floor. Là puis depuis on là vous commence battre moi là. When they took me to the first floor, now they started beating me up. Ensemble avec les autres pareil. Ensemble avec les autres condamnés. Together with other inmates, yes. Tout bon code un accident en section. All the inmates were in the Section man. In mango section. in mango section. On what floor is the De milieu. Yeah. Floor de milieu. The mango section is in the middle floor. Le ground floor ou bien le milieu là, De milieu. le premier floor. Yeah. On the first floor. Ça tu disais bon matin aujourd'hui. Yeah, yeah. Est-ce qu'il 3 heures pour matin. 3 heures bon matin. Est-ce qu'il tu remarques aucun les autres quelque chose abnormal qui tu peux passer pendant ça le temps avec ban inmates ou bien avec la force qui tu vient dedans. Est-ce que tu remarques aucun quelque chose abnormal? Est-ce que tu vois aucun du monde qui t'inga touillé ou tu vois aucun du monde qui t'inga battu vraiment sévèrement? Non. But si mon king gay battre mon oiseau de lèvres dans nos floor même en bas. Those who were beaten, I saw them when I went to the ground floor. Et ça mon que ici à itinant si à Yenista. I called CINista. Mon dit bé les garçons là, ils gagne ta défaite loli. C'est fait Posée pour mener l'hôpital. I told him that there's a guy who has been beaten up and he should be taken to hospital. Was it? His name was Rosette, Richard was it? Richard Rosette. Qui t'est arrivé? 10 ans de Zoé, la tête partout. Puis There were blood from the head, ears, everywhere. Est-ce que tu gagnes en main? Est-ce que tu gagnes transporter côté docteur? les opédiens même de l'hôpital, la bande du monde pas ou cause les autres. When you ask them to transport them to hospital, they don't want to hear you say anything. Et du sorti, al dans coin, They ask you to move away, go in a corner, pas causer comme si c'était la bouche fermée. don't talk, stay your mouth closed. Est-ce
est-ce qu'il est en outil sorti en dedans section? Est-ce que tu remarques pour dire que tu as diffé, tu as la fumée, tu as aucun sabon quelque chose d'après ça? Si c'est dans la fumée, son petit gaz tout ensemble. There was smoke and tear gas together. Parce que tu as diffé. Non. I didn't see any fire. Aucune instance que barreau que pour sortir le gate où tu remarques si tu as bon matériel que tu as mis là pour bloquer barreau. Oui, barreau sorti, tu bloqué à cause nous tu gagnes avec tu sorti en de parler vous allez sortir n'a pas le droit sortir barreau bloqué. The gate to go out was closed. We remained inside. Est-ce qu'il y a aucun moment là, on tendait pour dire qu'il n'y a aucun officier prison que tu prend otage en là? Non, mais les bon scénario n'arrive pas under la prison même. When the scenario occurred, I was inside the prison itself. L'état où tu viens devant côté barreau, dis que tu viens côté barreau, non? Est-ce que tu vois aucun garde prison là? Les sorti, Oui. c'est dans l'armée, les officiers prison, c'est dans DLC. There were Les the army officiers prison. officers, prison officer DLC. Until we went down. Daniel, est-ce qu'il y a aucun quelque chose encore que tu peut-être ajoute le ça qu'on dit, qui vous senti important pour commission qu'on a? Pour moi, c'est un deal normal. For me, I don't ça see, va l'armée qui ne sert, tu peux pas tout quelque chose en soi. for me, I didn't see this as something normal. Pendant qu'il nous là, l'état où peut dire là, mais là, est-ce qu'il y en a aucun officier prison qui servent cause avec ban mamay de prison pour se calmer la situation, pour se organiser quelque chose de fini tranquille? Est-ce qu'il y a aucun officier prison viennent cause d'autres, viennent cause d'autres? Non. There were no prison officers who came to talk to us while the incident happened. Vous confirmez qu'il n'y a pas ça laissé pour se calmer la situation? Non, pas noir. I confirm there was no attempt for anybody to come and try and calm down the situation. Je te demandé ou peut-être ou même ou bien on t'en les autres collègues en de la prison qui t'essayent de demander pour rencontrer avec un officier responsable pour être capable de causer avec ça du monde pour capable empêcher sa situation continue. Si on a quelque chose à dire encore. C'est quelque chose, lève tu peux dire sortir dehors, mais nous moteur lève dit autres n'a pas le droit sortir, le droit bloqué. When we were asked to go out, we told them there were no place to go. Everywhere was blocked. C'est un petit gaz là. They fired tear gas. Imagine si on a quelque chose encore à dire, hein? C'est où là? Là, c'est demander avec elle. Pourquoi on a si peut-être. Ask the questions later, but the other one can answer the questions of you. Elvin, là, c'est demander. Même question encore, hein? Ou on suit une délibération qui ne passe ça pendant 3 jours. On t'a dit qu'il y a dit. On doit ND. Oui. I've seen 1 or 2 Est-ce of the deliberations. qu'il y a quelque chose
qui entendait qui pas dit que vous êtes content amène devant la commission qui peut-être quoi est important pour la commission qu'on est. Quoi, un bon penganji. Oui. A lot of things have been said. Mon na, et puis le commencement, I was tu there dans ma in the section, beginning. il I m'a was dit in un the peu mal section. saleté, Then I came down to go and throw rubbish. et puis je retourne encore de prison. Then I went back in the cell. Je retourne de prison, et c'est le coup de une commotion. As soon as I got in the cell, there was a commotion. Quel est le côté là? Je pose un peu le bonnet, demande 5 heures, quand même. Around 5. Can you tell us what that commotion was? Tu peux donner nous même comme si des sections est l'idée, comme si tu peux pas t'asbandir les prisons même il donne. There was a leader in the section which shares around things, articles that the prison gave. Prison ça outil ça pour gagner ça dans quelque chose. Prison nous coup de moment tu dormi mon de carambole. It was the day for us to get these articles. I was in the carnival section. Et nous tu gagné dit pour dire Stephen Mondon il est dry cell. We were informed that Stephen Mother was in the dry cell. Prison nous cool nous denaba. We all came down Bio que ben gardien at the office et nous demander qui est arrivé and we asked what was happening. et nous banga you can la réponse à part qui dit nous dit Stephen Mother in aborde. We didn't get any other answers apart from telling us that Stephen Mother is up there. Et moi ben temps on tourne encore During that time, I went comme back je dormi dans carambole to my section in Carnival. et bien c'est le coup dit nous t'en a filmé tant dit sorti de prison And all après of a ça sudden, there was fire and we were asked to get out of the prison. Can you tell us who was involved in the commotion? dem na ma qui dormi dans carambole Those who were in the Carnival section, Since you said that there was a commotion, will I be right in saying that there were raised voices? tu n'as pas les voices tu peux demander autres clairement comme si tu m'as nous gagner nous l'article. there were no voices raised. We were just asking them, how are we going to get our articles? Were there any aggression being exerted on any officers at that time? Sorry. Tu n'as aucune agressivité par les officiers à l'état? No, by them who were asking for the articles. to Agressivité par les autres, les autres demander les autres l'article. Non, tu n'as pas agressivité pour demander l'article. No, there were no aggressivity when asking for our articles. So why would you call it a commotion? Comme si tu n'as dit toi nous peut causer There were few of us exchanging asking for words. the articles what happening. Because there will be a difference between a commotion and a Maybe I conversation. don't pas connaître qui ça veut dire commotion, mon mal dit c'est comme si tu n'as pas causé peut demander au l'article. Maybe I don't know the meaning of a commotion, but we were asking for the articles. Go ahead. Sure. No, I'm finished. Okay. Thank you. I want to. It's Mr. Daniel, right? Elvin. Evan, yes. Bon, Mr. Bon. Yes. Yeah. I want to just ask some follow-up questions following what Commissioner was asking you. Let's go back to that incident where I think you said there was some commotion. That incident where there is commotion. That's what I want to ask you more about. L'évidence quand on dit qu'il y a une commotion. So, after the commotion,
am I correct that after the commotion, this is when the reinforcements were called into the prison? Est-ce qu'il est correct pour dire qu'après commotion, qui ban la force qui a demandé pour venir de la prison? Non, puis, je m'explique qu'il a dit, mon petit, à commotion. Je dis, petit, tu n'as pas commotion. Là, il demande encore, petit, commotion. Tu n'as pas commotion. When he asked me about commotion, I said there were no commotion. We were talking. Okay, Now you are good. telling me the same thing, commotion. Okay. Can you, I just want you to help us have a picture of what was happening during that time. So you said you were asking for your articles. So this is your groceries. On Right? dit que zot pe demande zot ban l'article qui prison donné. Yes. Okay. Can you tell us, on a normal day, how do you get your articles? How do you get your provisions, your groceries? Ou capable explique nous comment hier zot gagne zot loin zou normal, comment hier zot gagne zot ban l'article, zot ban provision. Par exemple, il y a un leader de chaque section. Il y a un accès au gate, il monte avec, il y a même dans section. There is a leader in each section who goes to the gate to get the articles to bring to the sections. Okay. And on this particular day, your leader had been removed from your section. Yes. And you wanted, and so there was no one to go to the gate to receive your articles. Yes, yes, yes. Okay. And there were prison officers in the section, in your section. No, on the gate where you're supposed to go to get the articles. Where they get the article, they give the leader. Ça y est, le gate, quand ça leader descend, il prend l'article, il monte avec the section. The leader goes to the gate and collects the articles and bring it to the sections. Okay, but on this day, your leader, he has been removed from the section. He has been put in what you are calling the dry cell. Mais ça joue particulier là, ou peut dire que le leader tinga tiré là, et dans le dry cell par que vous dit. Oui. Yes. Okay. I want to understand whether, in the absence of your leader, were there prison wardens to help you get your articles from the gate? Il est gagné comprendre de sa zo qui sa leader parti là, si tu n'as aucun garde prisonnier qui t'emmène autres l'article. Non. Qui t'y prend l'article côté barreau. Et les autres pour gagner autres l'article. Non. No. Okay. So your version is that your leader was removed from your section and there was no other alternative way that was put in place by the prison management for you to get your articles on that day. Et puis dire que ça joue le temps que les autres leaders t'ont tiré, tu n'as pas une autre alternative pour les autres pour amener les autres l'article que les autres ça joue. No. Okay. So what did you do? Qui ou tu fais? On fait répondre à sa question encore. On dit, vous dites ça joue, je descends au gate. I have just answered the question. I said on that day we went to the gate. Je demandé comment nous gagnons l'article. We asked how we are going to get our articles. Et puis nous tirons monter. And then we went back. So you went to the gate to ask how you are going to get your articles. What was the response from the prison authorities? Wait. Qui est la réponse saban garde prisonnier? Wait. The answer was wait. Wait. To wait, yes. Okay.
Did you wait for some time? On espère un peu de temps. Yeah, et puis mon pas fatigue, mon dans ma section. Yes, but then I didn't bother myself. I went back to the section. And how long did the provision come? Did the articles come? No. Zot pati gagné sa ban l'article? No. No, we did not get. Can you just tell us how important are these articles for you? Ou ka di nou quantité important sa ban l'article était pour? On va gagner aucune visite et sa prison suppose obligé pour donner nous avait dit important. We didn't get any visits and the prison is obliged. The prison is obliged to allow us visits. We are not given toilet papers. No soap. The chiffres. No toothpaste. There was nothing to do your hygiene. If you don't get from the prison. So you were not getting the toilet papers, you were not getting soap, you were not getting toothpaste, you were not getting them from the prison. Yes, the prison is supposed to give us these things every month. So the only way you would get these things is you would get them from your relatives through the articles they sent to the prison. Et c'est la façon qu'ils ont gagné ça à travers autres familles, l'État y amène ben l'article de prison. Prison qui donne ça, pas nos familles. The prison is supposed to give these things, not our family. Okay, all right. I think it's clear. Sure, please go ahead. Elvin, mon fait que t'en dit, je participe à une visite. Moi, pas gagné visite. À cause. I myself did not get visits. Famille but pas trop fatigué pour autres venir, moi pas fatigué pour autres venir aussi. My family is not bothered to come, and I don't bother them as well. Ou qui pas demandé, hein? Yeah. It's me who don't ask for visits. Là où dit autres chalmo d'autres là, chikan baou dans gate. Lesquels ça officiers qui ont demandé avec, qui te disent autres, faut des autres espérer. Tu as balancé. Comment balancer? Et puis tu as encore des autres renseignements qui devant le gate. There were others, but balancer was in front at the gate. So balancer tu dis ou espérer. Yeah. Okay. Balancer told us to wait. Ça l'époque qui ça nous peut causer ça l'incident ça l'époque là hein que ou tu un condamné ou bien ou tu un remand. At the time of the incident, I was a remand. And Daniel ou tu fini convicted. OK. Peut-être des petites quelque chose moi qui dit est-ce qu'il y a aucun injury dans sa l'incident dans sa zone? Est-ce qu'il y a aucun dommage? On gagne bon pébaté, casse la tête, se rencontre des pieds, un coup de balle dans les dos, in the head, les reins, the leg, the waist, on the back. Il y a un marque, bullet low. Il y a une marque dans les dos. There is still a mark on my back. Were you taken to the doctor? On that night, I was scared. I said we will go tomorrow morning. There were two police officers who were taking pictures. L'hôpital, des autres vous dites pour l'hôpital à soir, à cause de la métropole effrayé pour moi. The soldiers were still around at that time. I was scared to go. La même présent, les autres disent pour dire l'armée va venir encore. The next day when they said the army was coming again, Mon
Michelle demon section. I Man was tu up no in my ko man vin no section. gate. I came down to the gate. Man matriculo mo. I didn't Kita put a ban bubu t-shirt deo man on. join CI Enesta. I met Cianista. Pour nous conducteur j'espérais. I asked him J'espérais for us des to là. go Est-ce to que the la lingue se doctor. sentait en dedans? He said to wait. Nous connaissons était devant là. Côte barreau, côte pour nous achimer, côte pour nous gagner manger. We were Parce at que the c'est là nous des gate Rio. going to get the food. I was seated with Rio. Présentement même là nous tous avons là mais qui monter, Then we saw the armies coming, monter descendre là. going up and down. Et ben qui sont type abiso ben frère tout qui peut dire en faire une masque 4 pattes. They were asking our Bat sur brothers ben to bâton. work. Présent nous pas gagner battre, nous censé nous pas gagner battre. We On were croit que nous lucky, tiens we à were blesser not au monde. beaten. Ils ont une guette nous. On croit que pas ban comme tiens à blesser au monde. I think I was not beaten because I already had the injury on me. Et puis ils ont fait nous là même là côté docteur prison quand même nous demander pour moi là bas. Then they asked me to go to the prison Ensemble doctor, arrivé. even though I asked to go down, Parce que là boubou une guéri. until my injury got healed. Daniel, o que t'est arrivé? Mo mungai bati mo pan monalwanes som solat me I was beaten, but I went to see the nurse on the next day, solicit on the 7th. ki mo na me kutnes prison I went to the Amen, prison nurse. panamen no dio ban ma ke holo mo na The marks are Pardon. still on me, mo le du ka tu sikato isho holo mo on my back, on my arm. Guéri? ya ingeri Guéri. I have now been mo ko na healed, ma kwa tu but the marks are still there. kau ke tu ngai bati puna nya titu We have been beaten up for nothing. ai mo What did they use to beat you up with? chino ton fa fiwai We were beaten with the iron tonfa. so ba ka fe na ya ulo me de tai ra pi ke handcuff oko You couldn't do anything because your hand is tied up with the tie rack. Une question que vous demandez tous les deux. Did you, at any time after this operation had taken place, did you get any support or any visit from the welfare staff or anybody that came to talk to you and sort of listen to what you had to say? no Non. Quand tu prends mon chemin mon persévérance là-bas, pas qu'on est pourquoi. They took me to Perseverance. I don't know for what. Anyone of you know of the officers who brutalized you? ako chida mas tu aban They were all in masks. Mon tout des autres c'est mon pas qu'on autres non. I Quand have seen a few, but I don't know their names. identifier les autres, pas autres figures. I can identify them by their face. Donc au son lendemain les autres viennent pas tout qui damas. The Présent next day Rio, when they came, not all of them were in masks. présent Rio li, qui des soldats, Rio was already j'en ai bon a pays soldier, qui connaît et même bon qui peut causer avec lui là. and many of them knew him, those who were talking to him, Tout le monde se soit les autres là. and we On a managed petit to sazo. see them. So when the soldiers came the next day on the 6th of December, when they came back, what was happening in the prison? Was there any problem in the prison? There is nothing. When tout le monde fini gagner battre, tout There quelque was chose fini. nothing. Everybody had been beaten and things Petit were basis. over.
Bon nous ban quelque chose qui sont in tiré dans nous casse sont in prendre in envoyer après dans la rentrée code pour entrer dans section. We were just looking for our articles that they had removed and thrown in front of our sections. So you confirm that when the soldiers came back on the 6th of December, no prisoner was fighting anyone? No. Okay. Is there any question? Yeah. Daniel? You're Daniel? Okay, so, yes, sir. You said that they use a tie rack and a handcuff on you. They initially use a tie rack. Were you being aggressive? So that's the reason why they would have used a handcuff as well? Non. Pas agressif, on va dire nous de section nous de opposé faut de mettre minute. I was not aggressive. They removed us from the section and put us outside and said we had to wear handcuffs. Were you, or did you see anybody who was resisting whatever was happening at the prison? Non, tu n'as pas résistement. Tout le monde donne la main pour mettre un handcuff. There were no resistance. Handcuff et tie wrap tout ensemble. Everybody gave their hands to put the tie rack or handcuffs. Did any one of you see any officers using hot water to pour over any of the inmates? Est-ce qu'il y en a aucun autre qui est officier in prend de l'eau chaude pour envoyer le ban inmates? Ban inmates tu peux ça veut dire là où était comme si vous militaire là où était à colère nous nous sorti tu dans ban inmates dans l'autre section. When we came out, there were inmates from the central section. They asked the inmates to roll down on the ground and poured hot water. Yeah. But no hot water was poured over any one of you? No, no. Okay. No, I was not being poured with hot water. Was any one of you asked to strip naked? You know, aucun autre qui t'a demandé pour les autres tourner? Ça, oui, c'est au bon matin. This happened in the morning. And at that time, I had already gone down. Gone down where? At the gate. And did you observe any officers stomping over the inmates? Stomping. Stomping. Aucun officier qui te pile au ban inmates? No. No. I have seen one or two being beaten. Sure. Daniel, in fact, tous les deux, manger. Quel est qui ont manger comme si? Quel est les manger de la prison? On suppose que ça a commencé hier après-midi, les 5 après-midi. Les gars ont dîner ça ce soir? Yeah, manger, tu donnes, manger dans 4 heures. Vous avez une gars qui a mangé? Food at 4 p.m. C'est manger. Yeah, tu demandes de manger même. Qu'est-ce que Commotion tu commences? So you ask the question and she translates, then you answer, then she translates, and then like that. So let's start it again. Yeah. Did you eat? Did you get your food on the 5th in the evening? Yeah. Yes, we did. Yeah, tu as aussi demandé manger même qui saban quelque chose qui commence. It was around dinner time that the incident started to happen. So now the next morning of the 6th, did you get your breakfast? Lendemain matin, les 6, vous avez gagné breakfast? No. No, we did not.
Did you get your lunch? Zot ti gagné manger? Yes. Yes, they brought it themselves. This is on the lunch, eh? And your dinner at night, in the evening? Et zot manger à soir zot ti gagné? Who brought the lunch and dinner? Lesquels qui t'amènent zot manger avec des Travailler la cuisine même. The kitchen workers. Mathieu et Ken. Avec Ken Mathieu Jean-Charles. and Ken Jean-Charles. Mathieu Anta. Mathieu Anta, Ken Jean-Charles. Okay, so Matthew and Ken brought food for you. For your lunch and your dinner on the 6th. On the 6th. And then the Matthew 7th, and it Ken. went all okay. Yeah. Okay, thank you. Thank you very much. Is there anything you want to share with us? You know, quelles choses encore qu'ils ont envie Your final words? Commotion? Moi, je crois que avant que tu gagnes, tu plus devant. I would like these things to be looked Ça at ban soldat, further. là, ok. Ouais, qu'ils ont de l'esprit, qu'ils ont servi. I don't know Ah, what j'ai was une in their colonne mind ici. as if they come to kill the inmates. Moi, je pense toutes les choses en joie avant vous. Vous peux battre, vous peux santé. They were taking Vraiment? things as a joke. They were beating us, singing at the same time. Ouais, ils mettent pour une action, vous autres. I think action should be taken against them. Oui, vraiment. Une médecine à quoi nous gagne battre pour rien, gagne shoot pour rien. We have been beaten and shot for nothing. Demander la justice. We need to see justice Tout ça va quelque chose qu'ils ont fait. for all these things that they have done. Just one last thing. Yeah. Before this incident, how would you describe the relationship between inmates and the prison authorities? Avant cet incident, comment ils ont pour décrire relation avec ben inmates de prison avec ben officiers? Choqué, tous les officiers, vous, ils ont choqué. I was okay with all the officers. Non. On tout les Jeannette en prison. Quelque chose in changé. Ever since Janet took over the prison, things have changed. Dominé, par contre cause de monde, on garde prison, il y a trop beaucoup d'autorité là. The prison officers get so much authorities on us. But you are normal. I didn't see it as something normal. But since you are in prison, there is need to have discipline in the prison, Yes. and for you to be disciplined as well. And don't you think that was part of the discipline of the prison? No. No, it was not part of the discipline of the prison. Why do you say that? À cause de Because ça? him himself he can talk to ipata cause cordon normal. She doesn't know how to talk to the inmates. You're referring to whom? Jeanette. I'm Mr. referring to Commissioner. Janet, the commissioner of prison. So you've had the opportunity to see her and talk to her prior to the incident. Vous avez l'opportunité pour aller causer avec lui avant l'incident? Une fois. One time. Only one time. And where was that? Côté ça tu étais? Leo. Outside. No, I think let's close it. Thank you very much. You already gave your final remarks. Thank you for coming forward with your testimony, and we will hear other versions as well, or other testimonies from
from other witnesses, and we'll continue with our work. Just to assure you that you have a right not to be victimized. Informe zot ki zot pou nan pa aucune victimisation les faits ki zot vin devant pour donner l'évidence. And if you experience any victimization, please report those incidences. Si zot expérience aucune victimisation, feel free pour zot rapporter, s'il vous plaît. Report them to the commission. Avec commission qui peut écouter. Report them also to the Commissioner of Prisons. He has assured us that he will protect inmates against victimization. Et il informe zot qui une cause avec commissionnaire prison, il informe qui pour n'a pas aucune victimisation avec ban qui vient donner l'évidence. Il a pour protéger les autres. Yeah. Otherwise, thank you very much and thank you, officers. OK, merci. Zot capable. Allez.